ahamoma kwaba ediba DLFM 106.9 emana so sense ma hodoam edi ahim ewo mega na mu no yesinkonwa na yede emunchemu nyinada epa ebesemom na yeka sense mo de yaboaboa no se agimensem kasebo no yakruche ni nyinada akogoyen abe fontentan kase ne so a na DLFM online.com eno achenso DLFM ya na app no eya adwuma sanso na tinu app no so eya adwuma yen Facebook and afis YouTube no kaseboi ehun foni any videos ahudi na nam so a wubenya bi na wahwe edi amayen ne nyinada eye DLFM 106.9 awiei ensem titira ebedi kasebom akotene bi ene sei yaduba kopie mu awadanse fumuso eno no awadanse asokwa mensinim awasantemantem na shenkani bi edemikatente akotwi edi afa school for mofram yenu so ba kutim wafirimu ba kunso prebiode sese no ene yanye pa yede mu kiremu ebesom awiei na bebodi awuramu awapomudin sensem dia onumnyamfo kwabena minta akano ayo osoafo no ena hwe oman Ghana yapomudin so endra dobanan ekopie mu ewala General Hospital na nsemben no de atudwa efa yala sabia mpenifo esie no ehun Ibasa body awuramu ewo MPP osno kokrokro amanyoku na ka chenene ana mpenifo ekosinanim akwakoto aba akwa hyehye pono ede ema nipaku ahodo a wano mpeso mutu franka ede ma MPP amanyoku no ewo mfempem no ne aduono enwatwe abato a ede yanimnum yede mu nkiremu ebesom awiai Ibasa akopie mu asantemantem bio dansem no etemu pam na onumnyamfo kwame amponsa dedo abon mrane sei homeboy ono waya doye pa oya semre oya presiding member ediba manso data no abato mpesu aso ewo amanse south mensen mu na waya doye pa ede akade de kwabo school fo so monye na wonom ensuade na o magana dachi bia no nyenye mebu no pa ewo man emum saso onumnyamfo Alexander Funyoma kichirim se galamse ne de dro no yenye nkabom ansana yetimi etuase esem no pina ka hona yesenkonwa ebeso mo sei agemi nsem kase ewo de lo ha ene nsia ekiripo enkro kase fidie so na yeka mo sei Lumba nsupa nsupa ba bonten Ghana fo yesini form kram ifze yensuo no akono ne mu ode sano manam empirifo to yebo ase asaso kogina nya bi na wonom a susanso bone ebi ne achi kram na mekase no ase abomade ahwese inuane yedi kwa nipaduam ena afinso inso de yendom no mbe soso na wono man susansbone ne akiri no FDA for dom stamp no apem susu epan te Lumba suponya bi na wono man susansbone ebinim neguma hodo mi no ye wo bottle 1 ena ye sanso sachet 1 no so pedudu atu a frempremfa ahomatrufo eso na gye mu nkiremum 0555 274 757 0555 274-757 and 0577-475-343. Saturday Bogramu, our danceman, and importemam. Madame Abayabiche Butum, the shop on Epen Lumba Sport, a sanso pain, appear to Selenimo, our danceman. Now, home at true phone in 0557 349 401. Yanko PMA. Ewo Franco Sport M. Mama Vic Ebutum, ne shop on adjacent to Onyinashi washing bina. Ewo Franco Sport M. Na homa true phone ni 0500 680 783. Yamfa mo wura mwe ewo da command ehonom ena bra kwa me butuo. Na ne shop on ewo sak da command Sacred Station ene adom twa no na di hwani mum. Na homa true phone 0244 094 793 sanso na edit kwesi butum ewo do hwenya na ne shop no ene Central University no ede hwani mum na homa telefone ni 0246 601 004 Lumba nsupa ose papa kwar na yam papa da de Lumba ne t-shirt na busu ofia na musei ya to yebo ase ede papa mfoni no atototo t-shirt nim akono na efe pam sanso na echa hodo yi obafia nse beka bi emedi ahyemi
eno abia na yeka ho asemi efe pa beto bi wate sanse na duku awda wo peno be fia na musi a wo se beka bi yem papa ni mfoni nyina guma efe pam mekese bia wo ntumi ma na pese na de bra wo nso a ebetuma de divane kama woni ha okram DLFM ye wa Boba Johnson ye ne love ye wo North Legon ye ne Wisconsin International University College no na de hwanu mum frempenifa ahomatrufo eso na gi nkyire mu na beto yem papa t-shirt neche no ana afen so duku no bi size a wo pebia won se beka ahomatrufo na 0579 284 181 0579 284 181 and 0531 356 732 frempenifa je enkyire mu na beto t-shirt ni bi okinkani a mekwa ne kontinent kro na me de kase bo abeso mawie no di ameje so eje wogofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahutedin ani Alhaji Abdul Kwasunti medam ho me ba me de kase bo no ekire mo ankasa ebeso Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase bo de hinta no no de pa ho ntoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Efitu mekade share yen e wo Facebook no so a. Eye DLFM 106.9 and afensi YouTube na kase bo no. Ya fa emu nkyiremo emfa somo. Ye badwo agye nkyira kenkan a. Na ye Facebook no so. Na mom wo be ya manyosem. Na wankan sma de be ka na wiei ho de a. Joji mre ga kan wo party headquarters. Na Kwadwo fans ewo honom nyame nhyira opi yɛhyɛ kase bɔ na se emfamfiri asante mantanim na mekasai Enquires ewa danse fom so ɛno no ewa danse asokwa mensenim ewa asante mantamu a mprempren de emofra mienu a ono yɛ school fo mofra ka atwa fom so ma baako atoyem honom a wahwere ne nkwa baako ka ho so de baabi oda sesei no eni enyanyi pam na Enquires endra ne mrem honom mla no nan yabo de pa ho ekobe aduasa na enkare kire mu sei Toyota Fish and registration number no eye AW 8254-19 na odimrika tente pam na mrika na ode no wanhwe benkum anhwe nimfa se obi twam ana se obi ntwam na obetwidi fa adusiafo mienu eso na nkane kire mu a emofra no ba kwanya mfie nunum no no de atoyem hodom a emna aka no twifa ne so pe na san efa ne tiri so a agye mpa bofra yanka bi ene wo firi mu atoyem hodom am nunu ya ba ko ka ne ho so de enka ne kire mu sei wa prapa bi oda sese no eni enyenye pa mekese oda yare sabia empanifo na doctor fo epre ne nkwa no dansini a ohu de esi ye ne gemre ene de yakase betwetwe nkomo ene wo kire mu sei ampani nuane ampa emofla no na omu ko school ena wonum esiye efiri wonum school bus mu na musi ye ne pe na omfafo a wonum woka ne mu bi ehye ase na mu di agono bisem se na mokọ hen we di ase mokọ atase na mokọ no ehonum apẹ na mofra no asede saa ase omafunu mu ma wonum twa kwan mu no omanhwe benkum ahwe nimfa omuhia ne se ka ne dimirika tente enam se na mo school bus no so asikwan ne fenti no mahu omanim ena Toyota Fish registration number eye AW 8254-19 ebetwifa mofra we so a ba ko de tim kaja aba kwa kan so gwapra mekese no oja rehwe na ohu de si ye no e de ma ne bosei esom de yer kasebo Mr. Frikano to mo si ye no
na panini ne school for nkwala na waka no mudi agro say mo kwa atase enti waka no ene oye se wo kwato wo na school kan ntu madam no ma foka no mutim enti nkura ne hye ha no o ma hye asa na kan na wo ba no wo yafa school kan na chi enti wo mkroso ya no bokito no na panini de ne nsa esisi fom wo ka akwan ni ti na panini no o wi ase wo kọ ena kan ne kọ ball no sa na de ne hye asa na twe ne koi do sa ko fa ketwa ne ti so 106.9 na waka no mudi agro say mo kwa atase enti waka asa no ene oye se wo kwato wo na school kan ntu madam no ma foka no mutim enti nkura ne hye ha no o ma hye asa na kan na wo ba no wo yafa school kan na chi enti wo mkroso ya no bokito no na panin de ne nsa esisi fom wo ka akwan ni ti na panin no o wi asa wo kọ ena kan ne kọ ball no sa na de ne hye asa na twe ne koi do sa ko fa ketwa ne ti so ma ti ya mo enti sa na asam ne ti aw ena osan kofa ketwa ne tire so ma mekese ne tire ne nyina mmoa ye amagana be ye den wiase abofra ketwa wadwade abode matuam dasen pada wafu school bus ekwesi kwan ho a wotwa kwan mu na card mirikatente etimi abetwi de afa abofra yi so agene nkwa ne nua kakra pani oka ho nso bebi oda sese no nyakopan be mu a ne nkwa ya hwere no we yi odansini ahu de siye ewendurada enumre adanse fum so eno no wadanse asakwa mensini mu ewa sentimental mu ene wode enkra we ede som yen ya pa tie besre mofra ne ko school a yengade wo pa na ya na atete pa yanto akase bone se yemfiri nkwanhie mu ne yemfi ani mfankyire mu ewo apomuden esensemu na mekase no soafo no ene hwe oman Ghana apomuden eso ne den edonum nyamfo Kwabena Minta Akando na wakantam adinsie se apomuden yade a oman Ghana ye niko na Ghana mampanin John Dramani Mahama onfo oman Ghana ma apomuden fani agrunti no okopie mu ewala abanyare sabia mikasa wonu muguso musie no wabomode de nani kotua wisie abone ne akwahoma akwahwehwe ekire mu amikase de emperefo guso a wonom ebo adwumaden aboa Mala General Hospital no omatumi asie ni kama na omasiesie ni kama pa na mapomuden etimi akonkan ewon kan pumpremantenum na wochira amikase de ayade a Accra Regional Hospital mechira rich ayarasabia no ene ya pressure da ne so nyasem kuma adehia mo potem hori nyina da obi a ho mfa na eho na okọ eba ne sanso a na ma doctor for mo ya dwuma ewo regional edo ha kakra de bra mo nti aba ne gusu abo adwumaden aboa amala abaya sabia no matumi asi tentem mapomuden afantoma pra edi efura na onumnyamfo Kwabena Minta aka no edi side tujwa emra obo anan ekopie mu ewala General Hospital na obo nani apro akwahoma ahwade yekoso efara sabia mpanifo esie no ebre bompo ne bewie na ma adehia won mo lanso etimi akwaja rehwe ewara sabia honom na okiremu a aban adisika botene 130 million Ghana cedis edi asiwa se moa nala General Hospital mpanifo ntumi nsi na pomuden etimi nkwankane a eya so na hwe omanga na pomuden so ene ba modin twasika we edi si honom na odi adesre edi ato contractors na nimu se osra wore mata sika bafie ntimo saka sika ndi osra mu amamode ana munyina mo nanso mo madwumaden na ban so ehwe se mo bayere mo hoano maboa na ya sabia yi matimi esene tentem na bibia timi akonkan okiremu a senkopo ya adona penifo wie pe pomuden de be konkan pa ma manga na de hye so mapomuden etimi akonkan de nsem sei eto nsentwerefo anim million euros has been paid, which means that we have about 43 million euros more to pay before the completion of this project. Your guess is as good as mine. DLFM, so that is the records available. And the second IPC has been raised. As I indicated during my first submission, we have forwarded them to the Ministry of Finance. That is the process. We can't pay you without the IPC, without you raising anything. And so it's been raised. We forwarded them to the Ministry of Finance. We've done some follow-ups with the Member of Parliament, myself. The last time I did a follow-up was yesterday. I engaged the Minister for Finance, and the Minister of Finance is committed into ensuring that funds are released for this project to progress. I am happy that today I've come to see the workers on site and they are willing to make progress until any payment is made.
And so we'll continue to monitor keenly, and I'll have a special interest in this particular project. As you all know, this is my first time of coming to this site. I've been here in a different capacity before. So it is my responsibility as a minister of the sector to make sure that this progresses and is finally completed. I think if everything goes on well, we should be done in the next 2 years. If everything goes according to plan, we should be done in the next 2 years. And so we will ensure that in the next budget, an allocation is made for that to continue. We're not going to abandon this site at all. We're going to follow it till it's fully completed. And one no, enya diala General Hospital no, abamba tuna jeje muda, ebinsi enya adwuma kram. Obeboa mayala sabia no penifo atumi asi ma pomuden ya konkane. Ewon krapo premantemu. Ani a wuti no oswafo no ena wada omagana apomuden anom. Ne den edo nyamfo Kobra Minta Akano ena wuti ne nkan. Na yanto akase bo no so ne yemo mfa nwura mum. Awo MPP osono kokuruko amanyoku na kache ne ana mpanimfo asi gina yese wonom ekwa akwa yensa kire wonom aboa na nimpa hodo a wonom kondo se wonom betu franka akopre omampanin ekonwa ego mfimpi mienu ne adonu nwotwe abato mu no ewo MPP amanyoku ne di mu no omkwa akwa hyehye pono de ma wonom mekire ballot paper no bebi ombeda ewo amanyoku no wonom hyehye mu na aboa Nyankopon ya adoma openima opepon bo sumedi anim de toso aduasa baako emfempem mienu aduonu ensiamu no wonmahu mekire January 31st 2026 ewo MPP Rwama Yokonu presidential primary nim na bibia tumi akonkane na National Elections Committee hwenim se ne edipa maako num na wonum din bepie mu ankrata na omehye ne kama ewo MPP amanyokuna tena ekase a ewo enkrabo premantemu emum na otachirafo panin ya bede akire de ma MPP amanyokunu ye onimnyamfo Haruna Mohammed ajemre ene santwirafo akasa na okire mu a bibia de din akire din nipa bia akofa nkrata so pese okopere omampani akonwa ewo MPP amanyokunu din mu no watua ne sika Enkrata asma hodo amanyokunu hwe won nche no de abade a akire din omni ne nsem womunsi obi aho kwan da agesa onkrata anya adwuma ana hyehya hodo wa ese wo ye ne wanye na mum obi ade akoyi edi a ohwe ne muso obi abanya kwanya na ballot paper no ne din apie mu odi nsem sei eto nsentwefo anim. All candidates who have met with all the guidelines as issued on 29th of July and complied with will be balloting on Friday. Nobody is going to be excused of any specific guideline of the party. The guidelines of the party is grounded in the party's constitution, and every member who wants to lead the party into the 2028 elections must abide by. So they have invited all of them, and the criteria that is used for the balloting will be executed. And that exactly will give us the opportunity to ascertain. So anybody that fulfills the requirement will certainly go in for balloting. So if you see that all of them have gone in and they have been allowed to ballot, means that they have all met the conditions. And I say it again, whoever does not meet the conditions would not be allowed to do balloting. And mo amoko gina akwapre omampani akonwa ewo MPP amanyokunu di mu no wa won krata asem ene hyehye ahodo amperifo de agu akwam de amanyokunu no wantumi ani so ne de wa hwa na gudin MP no wudi so de a ekire din na ne a wote atwatwerefo panin ya be de ekire e de ma MPP osono kokuruku amanyokunu ne den eden Haruna Mohammed na ye hwa ne mu sei penifo pina na be gina mu akọ se won mu din bekọ ballot paper no so na yehwa ne mu sanya hwekura no Dr. Mahmoud Bawumia ne din bepie mu biem afin so no nyamfo Kennedy akom preko akane asen center mase bedwani na Dr. Brian Echampon akane oswafo no hwe mangana Enquires so Dr. Yaw osei adutwum onum nyamfo ye mase bedwani de ma de hia wonom ewo bosomtwe onukren so na kane no na oye oswafo hwe mangana dusuan sesem so ana afin so Kwabena Japan ye hwe ne mu se sani pa makomako numi wo mu den betumi apie
ballot paper no so ene na mom communication director edemra kobna e Japan ne campaign team no Paul Abdul Rahman Isa the winner chirema se de waya krado na doctor kobna Japan de se de tie no hwe ne mu se ne ono so di be konkrete mu hihye nyina omadi so bibia din ewo mu se na ntinuahwo ma akomienu bi na ekoso de nanso amayekom mpenifo na atena se masi gina bibia de din ni senti ene ohwe ne mu se de din no kobla Japan din be pie mu o kire mu sei editor nsentwerefo anim. The way I want to answer it is that we are still in the race. Whatever it is, we are ventilating it internally. The party has not said they disqualified him. So we are ventilating it internally. Tomorrow we are going for our balloting. So I don't think it's a yes or no answer I'm supposed to give you. I am just supposed to tell you what the situation is. The situation is that community development is still in the race. And tomorrow we are going for balloting. As far as we are concerned, we've met the lay down rules and regulations. Whatever other issue is there, we are ventilating it within the party. As far as we are concerned, we have. But if the party thinks there's something we've not met, they are picking it with us, they're also picking it with them. And we are ventilating it. I don't think it's something we want to discuss in the public space. As I said, he has never been the person who drags the party in public. Whatever it is, he deals with it internally. And that's exactly what we are doing now. As you yourself, right now, you know that there has not been any official communique from the party that he is not part or he told the veteran or the party has disqualified him. This means we are still in the race. So issues happen. MPP is a family, just like any family, there are issues. And when you are a good family member, when there are issues, you try to resolve it with the party. And as you know, he served this party for over 3 decades. He is not the one to bring 106.9 in dispute in public. Whatever the issues are, we are ventilating it internally. And I think after balloting and all that, everything will be clear. But we just want, where we have a lot of, one of the reasons why when the producer called, I agreed to speak is that there are so many of the MPP delegates who are concerned. My phone has been buzzing the whole day, whether we are in or out. And I just want to say that in the community, the phone is still in the race. We are going for balloting, and after the balloting, they will hear from him. Any out here, no, and the opening pa. What that Kobna a Japan, the campaign team nano, the day at the Paul Abdul Rahman Isa the winner, and our tea name came. Na yantwaka se wonu so de yanyira mum e wo mase bedwani di ma de hia wonom ewo efutu ne den ade onimnyamfo Alexander Afenyo Kwamena Markin ade smart dwa echiremu a sese de ageta ade amoman efiri se amanya sem afra Ghana ne ani ntino galamsey ese Ghana kwaye yensase ene yemfudie wo manyimu a yatena yeso pesu bie na wo kiremu a enam amayosem kankanti obi atwi nani ne de obi apɛ ene woye no manimu nti no amani pa hodo a wonem nam kotikwan so etufu magudi a wonem sai omanga nansa ase kwa no sade hye wei afom ho adi a obi a entumi ma wonem echem so onimnyamfo Alexander Afenyo Markin kasemo ana wo kiremi sem emfempem mienu ni ade no abato mu no wo mo hye ho bo e ka ho nsam saa nanso mo ye ya ankosi aga enema mayosem ti sanse na fempem mienu ni ade no nan abato mu endi samanyokom mpanifo e be ka ho nsam a be chechero madwen se de ombeye de ombetum bia na galamse ne de nkagyo mo ba ya kire din no matu ase e mo man ye ho atimi atwen nanso mo ba ya kaskala amayokom mpanimfo na mo de omsam yenu etu galamse ne bi se nyafu na wo kiremu a sade ya Ghana fo ene amanyokwa akase mienu MPP ni NDC eye no emu akra o kiremu a obesrada se omamade anu munya amanyosem emfamfiri osoi kase ayesai ewo galamse no sefi se kobese ba kwhwe amanyokwa space ade hye yani akate yani dia galamse no yeboa yentimi tu ase ne netu ase akena enti osrada enemanim yada yenyina da yenyi amanyokwo ento baapi na yaka ye humbom sebe boa ba kumu ade evise ne enipa anya nsuo nom enipa yade atete ene awuwo ene ekoso enam galamse enti ese betena ase na yatwa kontompo de akere ye ho so oman na yentumi fekire yesen aduasam yenu enka no kurankire ye ho sebe ade ye enye ne bekoso atena ho no galamse akum yade a na oman Ghana ene we de walo
Voila. Fast forward, when President Akufo-Addo assumed office, he made a public declaration that he was even putting his presidency on the line. Again, by 2020 elections, MPP had virtually lost all the mining areas, and we got 137. If you watch some of the clips during the campaign, the message was, they came to take your food away from you, so vote against them. Then debates kept going on. So where we are, I think organized labor was the first to sound the alarm bell on May Day to say that Galamsey was now getting out of hand. Since then, we've had civil society talk about it. Frankly speaking, I think we've all failed our nation in respect of this matter. I was the chair of Ghana Water. I had a tour of our various sites, and the effect of Galamsey was very telling. It cost so much money to treat water, Ghana Water, and we seem not to be taking action. We would have to continue with this engagement to let the authorities know that we have no other alternative. This must stop. But the problem, again, is not so much about the politician who is taking that decision. Somebody gets in there to ensure compliance. And I will use an example to address this point. Somewhere 2018, some Winneba youths had come home, and in my interaction with them, they told me, oh, okay, those soldiers who come there, at night they will take money from them and ask them to go back and do their galamsey. So it was now becoming a new Lebanon for them. The soldiers were now getting a new Lebanon, and they wanted to go more and more and more. So I think if we do the blame game thing, we'll not get anywhere. We say, oh, MPP, NDC. I think it goes beyond the MPP, NDC argument. Any awoti ye, mashiba jeni demand this year. One ego efutu onukra enso. Ena waye dom kuma mashiba dwem. One panu dini. Nidin ede. Onumunyamfo Alexander. Afenyo Markin. Ena wuchirima. Siye nyai MPP ni NDC 7 de ayeboa galamsey ni de akire din yentumi ntu ase da na no akire churchfo penin at the more small scale miners association the den at the Godwin ama ekire mu am ade a MPP ne NDC mpenifo ye ne Ghana ha ne de eden pa every say okokwase a anaso okokase a Ghana fo aso ano ese omu nyina ta akire ne yeboa na galamsey no ase atumi tuo na kobasa manyoko mienu moya ne preto we disumbo bo we na we disumbo bo we dia na ese monya krado say mo pese galamsey no asietu no kiremu a eba ne sa pe na nipa hodo bi a wo monya bone da anyamfomso no wonom no muhuna ma ne ntira moye no wo munyai na galamsey no ye nyina ye moa na ase entu. I'm saying the most challenging issue is the political aspect, where party A and party B, everyone is saying something different. When you are in government, you have a different thing that you see. When you are in opposition, you have something else to say. So I think we should work together. Bipartisan approach. When we get that, because we have all the laws, we can enforce it and give alternative to these illegal miners who don't have jobs in their locality. Now, local businesses are no more there. Rural businesses are all collapsed. So where then do we take them? Areas that we can formalize the operation, we formalize it, give them license, let them operate properly. That is what we need to do. And no, yes, ye and when ye. Momo to me crata, where be ye knew what to once or so. Go be din sem huni papa usumacho na omanga na hwato no wei ayo penipo no church opening edema Ghana de hye wonom etu efumagudie enkumamu mekire General Secretary edema Small Scale Miners Association ne den ede Godwin ama ena wote ne nkan yento akasebanse enko piemu awa santemantenim na make say ayade a school hun sensem na homasua eda presiding member edema asamre no wo manso data no abatompesu aso ewa mansie south mensinim na ne den edo nimnyamfo kwame amponsa eja na naso ayisika botene bebro 15,000 Ghana cedis tisikam 150 million sanye adusunya fo mbo modern a akwatwere nsonhwe na mwatwa ne se kutu se bam
BC so hwe ni bi na mo kwa akotwa mu school so akosini high school num ebi na okiremu a sese ne de awofo no ebi ana kakra eni ho kapre emontoma no omugi da matusre enti no sane ma we no de pa na akade pi na ene ebusu ka ho mathematical set ne akade pi na mofre ne benya no trunks ahodo ka ho a ode akoma wo no na okiremu a na fam de obetima ye e de aboa na batan ahwefo ehu ato wo no mo no ene no efise sabe eputudwuma ya de a omaga ne yepe nanso ebedu baabi ne ebehia mofra yi ewo nwuma hodo mu ne senti ne de obetima ye e de abo school for mofra wonom ewo amanse south na boa ema batan na ahwefo mo mansini mu no wonom komu atimi atwom na ne kasa mu ena ode to akyerɛkyerɛfo school for any mansini mu ade hye nyina nim sem osrada wamamade ama school no hu hia papa wonom nwene mansini ho dachi bi esi mu yi a wonom enkai mansini no onimnyamfo Kwame Amponsa ekiremu a anemoto a watuo no ama ne nsowa obekɔso aye abadwumaden aboa pa efise ode twap bosses ahodo de ama mofrey trunks ahodo ka ho bi a BC mofam kɔtwe nso hwe ne bi no mu nyina betimi aboa na omde yakɔ eye senior high school num na ofa kwanya we so ede adesre ede to abatan ahwefo ne akyerɛkyerɛfo any school mofra na nim sɛ ɔsra wɔ ne mata edi baabi a abatan eye ba kuromu pɛ ene ntoma ba ko babo send yakoto na ne ba school fees ontuaye abofra hia nkrata de akɔ school ontua da ontokra o kiremu anyo dachi obobo mode yakoba abere wa poso a wote ba ho no gopa no ene ba behwe woni senti munikan enwene moma na de sua ho kane ansa na awo mode yakoto ntoma e de akɔ yese akɔbɔ life odi nsem sei etia yanyama ne boni Samuel ofuri bote otonkra e di first sentimental mu esum de yakase bo anim okay yempesio yeso a anase wiase baabia yempesio yeso so a ye normal bebre wo ha ye like ya setena ye timu ne normal bebra obetena ha de tia no ha bu ketim no woko nti ye timemfo no me de sime no so se ye beye bibi na encourage teacher fo no ene ye nkora na wo mo so sua de no e be ya asefem be ya wro se akora wo wako school so ko sua de e bo ho buku kora wo twere mu woni bi ye koye e ba so my wra ho pa na ya makohunhun wo school so no bebre no nkora no bebre 960 form manso a sabi o mo betimi adi dwuma bi amana abroso yesi yenya bi amana abroso nemum ye beka na se ye bibi amana hye nipam kunan na wo ye bibi ma na hye nkunan na emrante no mabawa ye nuanom nkora wo mo so enya bibi efiri ma me hu ne se eno no bebo asen se ye benya bibi en nkon ye be hye ho se ye de bo ya brabo ma na se ye de hye ataso eno no ti na amame etusa na mo no se de be ya education ye ngoma sua no about 2 pound o yempesio yeso ma print exercise books no nko ama akoma 15,000 nti ye na de call ekira ha no ye de 5,000 call so far o kai ma de akakora no isa nti nyame ya doma kina na papa 5,000 san beba nti on to se be chese 15,000 nyina wie no ye ntena se ye chewie kura na se 15,000 no ye hone se enru baby anase ebi mo nya bia ye be to akoso na ya print bia ka ho on to se dem de asime no se ye school bia esimanso bia no ye exercise groups na ese bi kum no on to se bia achieve sa goal no dia nya de betena se 15,000 esa e kura na se more than 15,000 is ye ya mesa ya ka ho ama ya che ai eno ano no koso na ye de twiri amponyankopon okonhyira so a obehira opa wei eya presiding member edema asamra eno no wo manso datano abato mpesua so a manse south mensinim ne den edo nim nyamfo Kwame Amponsa na no achi ana Mr Frank Owusu eya unit committee secretary edema manso tontukrum ekiremu a ade a presiding member yi twidi amponyankopon onhyira ne pa na wogina abatan ene na matan kwamwanim ede na ase akese pa ede monim nyamfo Kwame Amponsa se de waye no yakopon hyira na onti ase kura ona wase ewo adefefa waye nia in particular ne dey ase enye me wanwa we say otaye because that one was starting assembly ni jene no ya ade a otaye we say na ni school ho pa nti me na ode tu manim say opese obe chesa na ma we ewo Tontokom electoral area no na me say ampa na wo ampa wa ya ade adepa ti wo hwe schools do dey wo kuro mu no na wo timi afa to wo so timi ache books ama schools ni nyina wasan so promise wo mo say we the first time we beba
ne mo beto akoso aye said ya wo ye no da no nti asemo me ka che na wo se nyame wo nhira no na wo no mo ano na ne da ye so bia opibia no e ma ne mrem na amanya ne ntia kura se ona bonya MP obedi okan na me ka se o se wo de ona wo ache kura se nipa bi se ne nki nya a wo se wo hwe na wo boa eye ekuroyima manso etimi enya ne da bi edisi se obedi data no enim no ye hu wani mo papa etimi eba data no ne data no ne district capital enso ade bi eba ho e chesa lobby skills no ona wo bi nti we ne de eye kejua edema ona wo nti ye be koso ahye nkoi se ba bi a wonya ne nema ni free bi yesa ado ye wonyina no ya me mo ano no won koso no won timi nye na afi so ne da so no emrem wada achi bi no ono so enko gina ya nem e wo mrahye bedwam na afi ono so enye ne ma pamfam de manso e manso nso into empon se ne ye pe no de mausika obedi awie but se obi ye ade papa bi e sombo e de mawa e no hia ti mesre mi nua no delegates se wo de ye hwa de ana na okoto abane se wo tu sidi a sam ne tu sidi na da wa na baby ba wo yi ni papa de a obetena ho de bia e de amawo nti abatu ye a ye koto no enye sika e na wo se ye hwe ai enye sika e na ese ye hwe ene a wuti ye no aye unit committee secretary Edema Manso Tontukrum ne de Mr Frank Owusu e na wote ne nkan na ne kwakura mu no e na school for mofra ene abatan a wonom e wo Tontukrum ensa ka chede no na mo say yes we de emu de pass anu manom ye na se akese pa e de mo nim nyamfo kwam yamponse bi se de wa ye twidi yampon yankopon ko nhira so a onhira ne bebre kwan bebre so esansa wo fo ni bi kra wo ho no ma ase de ombedi kra din ti eto de bia na ama atro ni ade no enti we ni de be boa ye kwan bebre so yesre nkwatenten eni apomuden ma no na ye ka kire ade se ade bia wo ye bia enye ye se ne be ye rade be ma no kwan na wa ye nia e chen se ne wa ba be DLFM 106.9 edenyame ase se wa yi nipa bi se wa men na be ye adoye de kan se ne botaya e wo nani su na rade ndom no omo no ma ne mremu erade nsra no se wadom awofo ho edenyame ase ebetimi aboaye amaye sua de e de akoye ni mesan se obi wo ho ane ma menye skanto bi ma no ba wadom ye waboaye e di bia bre ade kan se nyame nsra no o ma na koma so ade emremu ensi nyame nsra no ne botaye bia nyame ma ne mbem ma no wonto no kwade ma no enso e da asipa se o ma de sua na ba fo mama ye se ebetimi atuna buku na de amaye no se ebetima ye akamudie ya minshira npa na honorable nso ye danase so abedum ye buku ya minshira ni ye pa botai bia ona no subia yankopon ma ne mramu man de watu na ni asusu a emma ye bia no yankopon fandom no moho odoba yesu kristo dim ti amen ene amen mo wa fama je so amamo na wei aya disuafo ne abatan a wonom ego manso datano anono ego amanse south mense ni mu na mo de na se kase pa edema wonom presade member wana bo kwame amponsa na ma ne boy yensem training Samuel ofoli boaten ena difiri asante mantemu ebesom yenkwaso anyira mu awa asante mantenu yenyira mu awa dusua sensem na mu na meka sei kwada so municipal assembly no etimene eye new inspect solar power adwumaku a eno no ewo Germany wona maka bom se bo ba kuma ade ma meka se wona masan apa dwumade foforo hontoma o ma moden ebesisi solar power ahodo pina ewa sentimental mekire ewo schools makoma aduonu nan emu ya santoa girls senior high school no eka ho bia aresabia makoma yensa so etato a beboa pa ma mense no ne matimi akonka na mpuntuo atimi aba school for no dwumadiem ana afin so apomudem mum na mperifo akiremu a wono mayisika botene 500,000 euros ana omde asiwa no mamode boa na wonom atimi ama ahonende ho sensem atimi akonka ne na ba behye electricity for anamu efrise nansen omaye team no yisi gidie ontumi fa ho mfanto moso da ohia o mopa no bedu hia mo ne betia ne kafre kajo ena yensisi e kina yensisi ntino solar power ne de kutia mpanyanko padom yen Ghana awia bopa enti wono beboa ma awia ne hye sana solar panel no benya hoden na ma school for mafro musua de no sakobase enyam kane ne mpobo na ni frefra wono matumi anya solar panel no e de dwuma e wo lab ana afin so
wɔmode ahodom mmempuntu atumi akɔso ɛde ama ɔman Ghana desua ɛna bio apɔmuden na mra dwumade ne kɔso no ɛna municipal chief executive ɛde ma kwada so ɛyɛ assembly no ɛyɛ onimnyamfo Rick Esibe ɛgyemre ɛne de akase batwetwe nkɔmɔ na wɔkyerɛ mi sɛ anoma mutu ɛbɛboa paa ɛma kwada so assembly na boa efisɛ ne ewiem sa kyerɛ yaba ewie bɔ paa nanso ɔmo ntena se ɛma wie yin ngu kwa wɔn bɛboa ma wia no ɔmo de so na ɛyɛ solar panel no abɔbɔ schools ahodoɔ mu ɛna afei nso ɛresabe ahodoɔ aboa ɛma nyinam kane atumi akɔnkane wɔ manyim na mu kyerɛ ɔmo hwɛ mmɔden de akyire aboa mɔman Ghana ɛbɛ wia ahodoɔ ahyi gu kwa ne de ɔmo ntena se ɔmo bɛboa ma wia no yɛnya so mfa so wɔ mɛ ɔde nsɛm sei ɛto de yɛkase bɔ anim lady kameda masi na madam tiefo nyina ase ɛnɛ sɛ mo baa na chairman partners yɛne wɔn edi nkitafo ɛwɔ installation of your solar ɛho saa nneɛma ne nyinaa no ɛyɛ because climate change ho ne nti no nneɛma bi wɔ hɔ no ma eco waste no ɛsɛ ɔmo gyina saa nneɛma no so na ɔmo de boa anaasɛ itumi nya ɛso ɛmfa so ɛbi sɛ yɛwie ɛwɔ ha DLFM 106.9 ɛno ti du baabi na si hu sɛ mfa so wɔ so a na nipa ebetumi aboa yɛn ma yɛyɛ sɛ adwuma no ɛsɛ ɛnu ndi ho nkɔmɔ nti ɛna me no kasa yi no schools mako 24 ɛnya saa solar installation ni bi hospitals anaasɛ mɛka no sɛ health centers ɛwɔ ha nso mako 3 ɔmo nso ɛtumi ɛnya saa installation ni bi a ɛnɛ school for sɛ ma ɔfa baabi ebi wɔ no deɛ ɔmo tumi ɛnya kanea ɛde sua deɛ saa na hospital nso ɛkɔ ɔfa ɛno nso ɔmo tumi nya solar no ɛde esua deɛ na ne nyinaa no kɔfare bae no ɛyɛ yɛn nkurɔfoɔ ana yɛn namfofoɔ a ɛwɔ mukuro ndi sɛ Noisenberg wɔn ɛna ɛboa yɛn tua saa nneɛma ne nyinaa ɛka ɛno nti akɔyɛ te sɛ ayɔnkofa abɛda kwada so municipal assembly no ɛne wɔn ɛwɔ Noisenberg kyɛm adeɛ bi ehia yɛn ɛwɔ sɛ dwumadie wɔn hwɛ ɛboa yɛn nyɛ no nko a ɛnyɛ no nko a wei ɛyɛ openipɔ no ɛna ɛyɛ mɛnsene krache ɛde ma de hyia wɔnom ɛwɔ kwada so ɛwɔ sentimental no ne den yɛ do nyamfoɔ Eric Esibe ɛna wɔte ne nkan na ne kwakura mu no ɛna municipal coordinator ɛde ma ewiem nsa kyerɛ mekyerɛ climate change and adaptation ne den Ademesa ɔsɛe wusu ɛkyerɛkyerɛ mu de kudie ntem amaden a install saa power pendant na ɛbɛboa ma sentimental miamia hodoɔ no enyinam kane etumi eje ne naso aboa schools ahoto ana afin so apomuden sensem no kiremu am emeka said ya santoa girls senior high school ni de omunsa tumi aka 125 kilowatt solar power system no bia ebeboa pa ometo akoso aboanan akọ eye aposifo akache ankostoli bi wo hopa maboa ma aposifo anso munsa ka bi se be ya nyinam kane ne kura bonani a mode no ebegina so pa. The cost of the project, total project, is €500,000. Yeah, way for the first stage, and we are using 3 years to build for all these 24 schools. This year, we're second year, next year, near year for this phase. We have intention of also looking at other public institutions like the police station. Say, Uko police station, that's Yama light of Nasobi. We can imagine what will happen. And we have plans of also extending it to the police station and other public institutions. If we say, what we did is the calculations. And the Ebaya had the Yababet data. And the school has say you were 25 kilowatts, and the school has say school beyond the number to say population of Yasantua is not the same as population of Methodist Technical Institute. And you know, Yasantua enya 25 kilowatts no. Na Methodist Technical Institute yamo 10 kilowatts. Oko kwada so SDA. Omo na school okra, omo po anom kofi. And the mu hia bibi kese. And the omo yamo 3 kilowatts. And the basic schools ni nyina Saturday way mom, especially omo computer labs and omo libraries because the daytime no mu hia power no. I mean in future yes, a buying and say typically see a makwaya energy na ye producing na ebe waste. In the Kenya, Nanka there's a system you bet me feed into the national grid. Send a beya and kadie yam penny and as a use of manakano. They are back to our buying. DLFM 106.9. Any awuti no and a municipal coordinator. Oh, no, share a woman such a yes or make climate change. Any adaptation. Ewa kwada so mensin nem nidin Ademesa ɔsɛe wusu
Yenyina weswe na yankenkan madwenkyere ne bi na yemfa nsom awia yi. Na yenko Facebook so abetem pa. Mo fa asana bedwa wo de aba. Na Winnie ebue de aba na ose. O de elpe na aba. Na menim say so de die de eba de a beda se why. Winnie ebue nyame nhira wo. Na comfort mati say good afternoon wofa Sammy B. Asem de abde ho pa o school ni abofra ka aboni. Oh, aden. Intachachira for ntimu ntumi emma mofra ne ho ban kakra ma yen. Ba tan de ba sa befa ne ba ko school a. Obede ne wadi ba sa achi akoba bia mofra ne ikosie. Enti wadie. Aya awofo no, ene ahwefo no. Ene headmasters na chachira for momwa mofra no. Na dole ya jewa je no de aba no say good afternoon Samuels. I'm enjoying the news live from Christian Village Achemwater. Nche kase enkomo Zigios me da se. No wasan de aba se oh abofra we de ene ya pa. Na Bawasaba Mason na wase Bawasaba GH ne no here live Eddie Free Tema Community 2 BBC me da se na AJ Isaac or say good afternoon or here live Eddie Free Lapa Fish Pond or say this is Black Kwame tuition ni fantastic news tuition de bia ko fitela nya bi umfa ma no na say same and Jack Esiam command church members in Presbyterian Church of Ghana Akoteman Living Waters Living Waters so members ni nyina Isaac so na ochia mo no Mr. Isaac Cooper fans pawo Mateda Mponsa de aba no say dear news number 1 good afternoon no here live Eddie Free Gbetire US wase na wira ho pa sa abofra no ka abone sa yakopon fa ne kra emfansi Kofi Parliament de aba no say the news is loud and clear inside Agwena Bobikuma Apa Reta Obensi good afternoon wafasame B nie in fact ka seboni mo de pa wase yakopon enhira onabo na wase so sad say shenkene na ku abofra ne sa na Joshua Siedo say good afternoon yanso ya chiao Joshua Siedo wonso good afternoon ne bi ya da se wada dwenkyere ba ne yakanya minhira mu pi ya minhira mu nyina na ansa ye be so no na na adwa facha me wai na DJ afiba di bia ba yanka ho asama wa hwe a me ne ku fitela ya no be hunu fia ko enim de obetum dia yen ode awoda de aba na we ye happy birthday ekodi ama Mr. Mawili Isaac wo kaswa block factory e honam na senior wo na na ye wa woda nti omo kirem say a very special birthday en confirm nyame nhira pampa bo nyanse yankopon koso a mana adom ene ni nhira nya kese wo so on tretra akoba mu na wiase amansa nyina hunu say ye wo Mr. Mawili Isaac na twede ampon yankopon wo hira wo sa no yankopon hira wo na on tretra mu na wonya kese pa kopem say wo be ye kese pa so happy birthday go as to you Mr. Mawili Isaac wo kaswa block factory awoda kese enkomo nyame nhira pa senior na onye okese pa o se yankopon nhira pa no ntretrem na wiase nyina hu say ye wo na ne din kese no ode ahira wo no DJ afba se yanka sa ansem no emfa nkyere wate na Kofi san kwa na menko me wofa so Juliana so na wei eya woda ekodi ama Juliana ofori kokko wo tutu akuapem na ne wa woda ho fe ye kiremu na ye joyful birthday nyame nhira pa na onye okese pa oma opomudin a emu oden enkwatenten ahunya ne yempa abone se yankopon kwaso a ma ho ban soronko na tamfo biara obehyenhye bone ama wode ye pa na pempem esi ne sumse pan menhye mu na nya kese pa twede yampon yankopon a oyi Israel makotwa apokoko no saa yankopon na ma ho ban na onto opono wa tamfo no ma omba mode yamfa enwo fanso utirimu fansrasra wataso nyina na yankopon wosra no emu kan fanfa so happy birthday enkonfa ma Juliana ofori kwakwa wo akuapem tutu ene wa woda DJ afiba so pe wasem nyame nhira wo na ene wa woda no onya ne son kokram Kofini kwakra mu ne yeso no yemfa wo mfa Mr. Lucas wo eye fiezi bar and restaurant e wo joguru Mr. Lucas nyame nhira pi ene wa woda nti no wa woda mfo ne dende papa kumsin se yanka nkyira wo se odo pa nti yankopon wo nhira wo na wa woda no onya ne sonkom ofa ngosane fo utrim na ukuru wa na nyama na muso so happy birthday go as to you Mr. Lucas dodwa ni mse wo yadwuma ewa fiezi bar and restaurant nyame nhira opi Kofi fa picture ba kono ka ho no ani manya asem de bia asem nti nyame nhira pa wei efu adamfo ne den ede
pa kumsin a oyɛ nsɛm twɛ no ɔsɛ yɛmfa woda kɛse wei ɛmfa mɔso Mr. Lucas a wɔwɔ Fiezi Bar and Restaurant Joru nyame hyira pi na ɔnyɛ ɔkɛse na woda wei no ɔnyɛ wo soronko koraa Ghana de hyɛ de masi kasɛbɔ na musemufoɔ no yɛ maize mebel antwi ne sɛ mu ɛde ɛma yɛn na Kofi Taylor ansoro jade ekopie mu ɛwɔ Facebook and afis YouTube akasɛbɔ no wonya bi ɛhwɛ yɛ wotunu tu a wo sɛ wakorabɔ ɔno wɔn tan obi aha ɔdɔ nipa bia nte wo tan no kora ha ho ne din no yɛfrɛ no Mr. Frank Jerry Bamo Boada no Sansa na DJ Zigby senior Ozigios echinchim efreni fruma kasebo no emuda hokrogen edema ewie na me a me ho tia santemu na wi asa mansan nyina bofo ba ko paaka mudi mayaw edi amegye so no takwade kwadwokrom twabewu de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene Alhaji Abdul Twasunte na mbeso ma wiai na munim sa mesoro so a na nadwo aseki ene betena se na ba woba no ene edaben efiada won tene yenka edum mesra wada odi hia wu a wodi esu no mensu usu a waha yempa tena se boko na je mrema ho na radio mumye mu kuha monto speakers akese mumye mu se dan kuha na nadwo aseki ene mgofa se ba on ye friend se eba na aba the din ede sexy journalist anafi a kire mu hene kwame yafum damfa hene no eye unofficial damfa hene omotena se esu ne yesu wahu enti radio ni wa na atoye mesra don saka na nadwase krimera watena se a ye chiw dadua ye ka umpre ede otu afia se visa radio ni wa na atoye na so ye tena se enye ode abio we na wanfa ansa mfa nka wodon saka pe ede adiu menya manyum firifia na mu sei na na yensan susu no mawo ensan bode de monye mfa na munya esu no ene nwom no ma ne nya ho adwuma ofia na musi mfa ma wate ya menka ho pam na nadwase ki obi a ope fans na ne ho ofe na nokra ne kumi no na ni abadagedeja etem de sɛ kyerɛkyerɛ ahoma na obi ope fans na otumisa ego so peten okosoro a na wakuri na sɛ de otenem nim sɛ bia nka okofam kro ntumi so nanso meka kyerɛ okosoro a na wasa asode in fact na ni eden ope fans ka kan nsam go fa asene mlane ansamako a kyerɛ mu hima efifie mu hima radio mu ya santoa Michael Jackson eno no oba na de dia wadwumadi na toa so dia da so no eyen ka adum emamu nyina mu ene tia adehye